నా పేరు వాసంతి. నేను ఒక ఆర్గనైజేషన్ సెంటర్ ఫర్ మీడియా స్టడీస్ అని ఢిల్లీలో ఉంది. 35 సంవత్సరాల నుంచి మేము ఢిల్లీలో రీసెర్చ్, పాలసీ, అడ్వొకసీ, కెపాసిటీ డెవలప్మెంట్లో పనిచేస్తున్నాం. దాంట్లో మేము మెనీ ఇష్యూస్ మీద పనిచేస్తున్నాం. ఒకటి మేము ఒక చేసే ప్రయాసంలో CMS వాతావరణాన్ని ఒక మూవ్మెంట్ స్టార్ట్ చేసాము. దాంట్లో మేము ఇప్పుడు ఏషియాస్ లార్జెస్ట్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ రన్ చేస్తాము. ఇవన్నీ చేసేటప్పటికి మేము ఒకటి నోటీస్ చేసింది ఏంటంటే ఎన్వైరన్మెంట్ గవర్నెన్స్లో, ప్లానింగ్లో, డెవలప్మెంట్లో చాలా మిస్సింగ్ లింక్. దాన్ని ఎట్టా తీసుకురావచ్చు అని ట్రై చేసాం. అప్పుడు మేము హ్యాబిటాట్స్ ట్రస్ట్ అని ఈయన రిషికేష్ గారు, ఈయన హ్యాబిటాట్స్ ట్రస్ట్ డైరెక్టర్, ఢిల్లీలో ఉంటారు. ఆయన కూడా బాంబేలో కూడా ఉంటారు. అందరికీ తెలుసు అలపాటి సురేష్ గారు. సో ఆయనకి ఇంట్రడ్యూషన్ ఏం అవసరం లేదు మీది. వీళ్ళందరూ కోఆపరేషన్తో పాటు వీ స్టార్టెడ్ సమిట్ సిరీస్ అని. మేము అస్సాంలో ఫస్ట్ సమిట్ మొదలుపెట్టాము. సెకండ్ సమిట్ ఇప్పుడు మేము ఆంధ్రాలో చేస్తున్నాం. స్టేట్ లెవెల్లో ఏమి ఎట్టా అక్కడ ఉన్న ఈకాలజీ, ఈకోసిస్టమ్స్ని, నేచర్ని ఎట్టా క్లైమేట్తో ప్రొటెక్ట్ చేయొచ్చు. మీరు చూసారు మొన్న ఒక సైక్లోన్ వచ్చింది. ఒక సైక్లోన్తో ఎంత డిస్ట్రక్షన్ అయిందో, అంత సిస్టమ్ అంతా దాంట్లోనే ఫోకస్ చేశారు. ఇట్లాంటి సైక్లోన్ ఇప్పుడు వన్ థింగ్ ఈజ్ గివెన్, ఇట్లాంటి సైక్లోన్స్, ఇట్లాంటి క్లైమేట్ షాక్స్ వస్తూనే ఉంటాయి మనందరికీ. మనం దానికి ప్రిపేర్ అవ్వాలి. మనం సిస్టమ్స్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే ఇట్లాంటి ప్రెషర్స్ వస్తే మనం కోప్ చేయాలి. అట్లాంటి దాని మీద చర్చ చేస్తానికి ఈ సమిట్ మనం చేసాము. ఈ 2 రోజుల సమిట్లో రేపు ఎల్లుండి మేము చేసేది ఒట్టి చర్చ కాకుండా ఆర్ ఎఫర్ట్ ఇస్ కి మేము అందరు కీ ప్లేయర్స్, లీడర్స్, థింకర్స్, ప్లానర్స్, యాక్టర్స్, దీంట్లో ఎవరెవరు ఏమి చేయగలరో. మనం అనుకుంటాము ఎన్వైరన్మెంట్ డివిజన్, ఎన్వైరన్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ చూసుకోవాలి. అట్ట కాదు. ఎన్వైరన్మెంట్ ఈజ్ అండర్లయింగ్ ఎవ్రీథింగ్. ఒక రోడ్ చేయాలన్నా కూడా దాంట్లో ఎన్వైరన్మెంట్ ఇంపాక్ట్ ఏముంది, ఒక పోర్ట్ చేయాలన్నా, ఒక ఇండస్ట్రీ పెట్టాలన్నా, ఒక IT, ఇప్పుడు మనం AI డేటా సెంటర్ పెట్టాలన్నా దానికి ఫస్ట్ థింగ్ చూడాలి పవర్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, ఫస్ట్ థింగ్ చూడాలి నీళ్ళు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి. చూడకుండా మీరు ఒట్టి డేటా సెంటర్స్ పెడుతున్నాం, పెద్ద పెద్ద నంబర్స్ పెడుతున్నారు, ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి. సో ఆంధ్ర ఒక ఎగ్జాంపుల్. ఎట్టా ఫాస్ట్ డెవలప్, కొత్త స్టేట్ కదా, ఎట్టాగు మనం ఆల్రెడీ చాలా ప్రెషర్లో ఉన్నాం. కానీ తొందరగా పెద్ద డ్రీమ్స్ ఉన్నాయి. అవి ఫుల్ఫిల్ చేస్తానికి నేచర్ని తో పాటు మనం ప్లానింగ్ చేయకపోతే ఏమీ అవ్వదు. అది గుర్తిప్పిస్తానికి ఈ సబ్మిట్ చేస్తున్నాం. నేను ఇక్కడ ఆపి మీతో సురేష్ గారిని కూడా మాట్లాడమంటాను, చెప్తారు. ఆయన చెప్తారు దీని గురించి. దాని తర్వాత నేను రిషికేష్ గారిని కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేసి ఐల్ ఆస్క్ హిమ్ టు టెల్ us a little bit about what is Habitats Trust and ఇందుకు ఈ సబ్మిట్ చేస్తున్నారు, ఇందుకు ఆంధ్ర ఎందుకు వచ్చాము, సో why we are doing it in Andhra. సో సురేష్ గారు. పర్యావరణం అనే మాట మనం ఇటీవల కాలంలో ఎక్కువ వింటున్నాం. పర్యావరణానికి సంబంధించిన ఇష్యూస్ నాగరికత ఎంత పాతదో ఇష్యూస్ అంత పాతవి. మానవ నాగరికత మొదలైన దగ్గర నుంచి ఏదో ఒక స్థాయిలో పర్యావరణానికి సంబంధించిన పర్యావరణ పరిరక్షణ, పర్యావరణ విధ్వంసం ఉన్నప్పుడు పరిరక్షణ అవసరం. ఇవి మానవ నాగరికత అంత పాతవి. అప్పుడు చాలా తక్కువ స్థాయిలో ఉంటే ఇప్పుడు చాలా పెద్ద స్థాయిలో ఉంటుంది. నాగరికత పెరిగింది కాబట్టి. ఇంత నాగరికత పెరిగినప్పటికీ, ఇంత సైన్స్ మనకి అందుబాటులో ఉన్నప్పటికీ, ప్రకృతికి సంబంధించిన రహస్యాల్ని మనం దాదాపుగా అన్నీ తెలుసుకున్నప్పటికీ అజ్ఞానానికి కొదవలేదు.
మేము కాల్చినంత కాలుస్తాం ఫాసిల్ ఫ్యూయల్స్ని, ప్రపంచం ఏమీ కాదు అనేవాళ్ళు ఉన్నారు. మనకు ఉదాహరణ మన అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ డొనాల్డ్ ట్రంప్. మేము కాలుస్తాం, మా ఇష్టం వచ్చినట్టు కాలుస్తాం అంటున్నాడు ఆయన. దేర్ ఈస్ ఎ థింగ్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ ఫ్లాట్ ఎర్త్ సొసైటీ ఇన్ లండన్. లండన్లో ఫ్లాట్ ఎర్త్ సొసైటీ అని ఒక సొసైటీ ఉంది. వాళ్ళు భూమి ఇట్లా ఉంటుంది అంటారు, గుండ్రంగా లేదట. సో అజ్ఞానానికి కొదవలేదు ప్రపంచంలో, మనుషుల్లో. ఇటువంటి అజ్ఞానులు ఉన్నారు కాబట్టి పాలసీలు చేసేవాళ్ళు కూడా అజ్ఞానులు అయితే ఇక దాని పర్యవసానాలు భయంకరంగా ఉంటాయి. పాలసీలు వాళ్ళు ఏ విధంగా పర్యావరణాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకోవాలి. ఆఫ్టర్ ఆల్ పర్యావరణం అంటే మన జీవితం, నథింగ్ ఎల్స్. పర్యావరణం అంటే మన జీవితమే కదా, వేరే ఏమి లేదు. ఈ పర్యావరణాన్ని మనం పరిరక్షించకపోతే పర్యావరణం నాశనం అయిపోద్ది, మనుషులు నాశనం అయిపోతారు. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. సో పాలసీ మేకర్స్ దాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకోవాలి. పాలసీ మేకర్స్ దాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకోని సందర్భాల్లో పాలసీ మేకర్స్ దాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకునేటట్టు కరెక్టివ్ మెజర్స్ సూచించే ప్రెషర్ గ్రూప్స్ కావాలి. మీడియా కూడా ఆ ప్రెషర్ గ్రూప్లో భాగం. మీడియా చెప్పాలి, మీడియా చెప్తూనే ఉంది. నిజానికి మన దేశం చూసుకుంటే అన్ని దేశాల్లో ఉంది, మన దేశంలో కూడా మీడియా పర్యావరణ పరిరక్షణకు సంబంధించి మీడియా చాలా కీలకమైన రోల్ ప్లే చేస్తూ వస్తుంది కొంతకాలంగా. పర్యావరణ ఎన్వైరాన్మెంటల్ యాక్టివిస్టులు ఉన్నారు. ఎన్వైరాన్మెంటల్ యాక్టివిస్టులకి మీడియా మిత్రులు కూడా తోడయ్యి భారతదేశంలో పర్యావరణ ఎన్వైరాన్మెంటల్ ఫ్రెండ్లీ డెవలప్మెంట్ మోడల్ దీనికి సంబంధించిన చర్చ నడుస్తుంది. దీనికి సంబంధించిన మంచి చెడులు పరామర్శించడంతో కాకుండా ఎక్కడ తప్పు జరుగుతుంది అనేది కూడా చెప్తూ వస్తున్నాయి మీడియా. సో మీడియా నిర్వహించదగిన పాత్ర, పర్యావరణ పరిరక్షణలో మీడియా నిర్వహించదగిన పాత్ర చాలా కీలకమైనది. అంచేతనే ఇప్పుడు ఈ సమ్మిట్, ఈ 2 రోజుల ఈ సమ్మిట్లో మీడియా మిత్రుల్ని కూడా ఇన్వాల్వ్ చేసి వాళ్ళ అభిప్రాయాలు, వాళ్ళ ఆలోచనలు, వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్సెస్, అనుభవాలు ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు షేర్ చేసుకుంటే అవి దానికి సంబంధించి ఈ ఎర్త్ సమ్మిట్ అందించే సందేశంలో ఈ తరహా ఈ స్టేక్ హోల్డర్స్ అందరూ కలిసి వాళ్ళందరి అభిప్రాయాలని, ఎక్స్పీరియన్సెస్ని పంచుకొని షేర్ చేసుకొని అందులోంచి అవుట్కమ్ మీద ఒకటి బయటికి చెప్తారు ఆర్గనైజర్స్. దాంట్లో మీడియా కూడా ఇన్వాల్వ్ కావాలి కాబట్టి ఇన్వాల్వ్ చేశారు. ఇవాళ మనకి పక్కనే కొల్లేరు ఉంది, మనకి తెలిసిన విషయమే. కొల్లేరులో బోల్డ్ విధ్వంసం జరిగింది. మనం ఎక్కడి దాకా వెళ్ళక్కర్లా. ఒక చిన్న ఉదాహరణ మన పక్కనే ఉంది, అది నిజానికి చాలా పెద్ద ఉదాహరణ. ఎంత పెద్ద కొల్లేరు సరస్సు ఇప్పుడు ఎంత చిన్నదైపోయింది. ఇప్పటికి కూడా అందులో ఎన్ని కబ్జాలు నడుస్తున్నాయి. ఇప్పటికి కూడా కొల్లేరు విధ్వంసాన్ని ఆపటం కోసంగాను ప్రభుత్వాలు ప్రయత్నించినవి. అట్ ది సేమ్ టైం కొన్ని శక్తులు కొల్లేరుని అంటే వాళ్ళ స్వీయ ప్రయోజనాల కోసం కొల్లేరు నాశనం చేయడానికి చూసినవి. ఇందులోంచి ఇది ఒక దశకు వచ్చిన తర్వాత ఏది వాస్తవం ఏది అవాస్తవం అనేది తెలుసుకునేందుకు ప్రజలకు కష్టమైపోయింది. ఏది కరెక్టు ఏది కరెక్ట్ కాదనేది. సో ఎవరు చెప్పాలి ఈ విషయాలు? మీడియా చెప్పాలి. మీడియా చెప్పింది కూడా కొల్లేరు విషయంలో. అట్లాగే అనేకం ఇప్పుడు నికోబార్ ఐలాండ్స్లో పెద్ద ప్రాజెక్ట్ ఒకటి చేపడుతున్నారు. దాని మీద పెద్ద చర్చ నడుస్తుంది. ఈ తరహా ఇష్యూస్ అన్నీ చర్చకి నోచుకోవాలి ముందు. దేర్ మస్ట్ బి డిస్కషన్, దేర్ మస్ట్ బి సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఇంటరాక్షన్ బిట్వీన్ స్టేక్ హోల్డర్స్లో ఎవరు మెయిన్ స్టేక్ హోల్డరు? ద హోల్ ఆఫ్ ది నేషన్, బాడీ ఆఫ్ పీపుల్. వాళ్ళు అసలైన స్టేక్ హోల్డర్స్. వాళ్ళ తరపున మీడియా ఉండాలి. మీడియా ఏమిటి? ఇట్ ఈస్ ఫర్ పీపుల్, ఇట్ ఈస్ ఫర్ పబ్లిక్ కోసమే పర్యావరణం కాదు, పర్యావరణం కోసం, పర్యావరణంలో భాగం. ప్రజల కోసం, ప్రజల జీవితాల్ని బాగు చేయడం కోసం గాను పర్యావరణాన్ని ధ్వంసం చేయొచ్చు అనుకుంటే మనం ప్రజల జీవితాలు కూడా ధ్వంసం అయిపోతాయి.
ఇది ఈ సందేశాన్నే ఎఫెక్టివ్ ఇవ్వడం కోసం గాను, ఎక్కడ ఏం జరుగుతుందనేది చెప్పడం కోసం గాను, ఒక చర్చని ఇనిషియేట్ చేయడం కోసం గాను ఈ 2 రోజుల సమ్మిట్ నిర్వహిస్తున్నారు ఆర్గనైజర్స్. I hope the outcome will be good. Thank you. This is an important issue, and I'll very briefly tell you what we are and what we do. My name is Rishikesh Sawan. I am the director of the Habitats Trust. Habitats Trust was formed by Roshni Nadar Malhotra and Shikhar Malhotra. Roshni Nadar Malhotra, for those who may not be aware, she is the chairperson of HCL Technologies, third richest Indian, and the biggest philanthropy that the country has today, and by a big margin. So Roshni is, apart from her business, she is very keen about education, health, environment, climate change, biodiversity loss, all of this. So the Habitats Trust, she formed this organization to kind of, there is both of them spoke about the challenges and how environment is important, and environment is we are not above the environment. That is what he said, is what I gathered. And 30 years ago, 40 years ago, it was either you can have development or you can have environment. And that was pretty much true. You couldn't have both. But now the science has gone somewhere else. The technology has gone somewhere else. It's no longer whether you want development or environment, because now you can achieve your economic aspirations through environment. Forget sustainable or the middle path. In fact, you can achieve all your economic targets. Like India wants to become a $10 trillion economy, Viksit Bharat, all of that can be achieved through environment. And there are 2 parts to it. One, she spoke about the cyclones that are affecting, and Andhra Pradesh is on the receiving end of most of these cyclones. So that impacts our GDP. How much losses are in billions of dollars of losses that we incur as a country and as a state. So that's one part. You need to reduce that loss. And the second part of it is, and which is the important part, which nobody really recognizes the value, is nature or environment has been now called as natural capital. It is no longer called as something that you can exploit, right? So it's like any other capital. If you invest it well, you will get many times more return than the capital itself. So at the Habitats Trust, we provide such solutions that allow us to use our nature in a way which helps not just our economy, because economy generally people mistake economy as GDP, as money and money alone, but economy is also well-being. How much are people my office is in Delhi, how many people are dying because of air pollution in Delhi? So human well-being is very important part of our economy. And the Habitats Trust kind of provides these solutions where you can ensure human well-being through nature and through environment. And that we are, I can give you a couple of examples. One example is with Maharashtra wants to become a $5 trillion economy by 2047. That is their target. The government is working with us, or rather we are working with the government on how it can achieve that target by using nature and not by exploiting nature. So we've coming up with different models, because Maharashtra, while it is the largest GDP contributor to the country, has the highest farmer suicide rates in the country. So for example, not far from here, I think at the edge of Telangana and Maharashtra, their farmers are earning profits of 25,000 rupees to 80,000 rupees per hectare per year. That's it. And that is why they are migrating and living in cities in very bad conditions. So we are coming up with new models where they can actually use their farms to grow forest, reap the benefits of the forest. You can sell bamboo, you can sell, in that area you get maua, you get something called as chironji. So all of that you can sell. Even Maharashtra government is changing its policy to harvest timber like teak. So that if there is teak in your farm, how can you actually monetize it? And because teak is not from India, it was brought in by the Britishers, and grow more India. And that will not just help farmers,
but it will also help the economy and also help nature. So there are these solutions that are available. And I think tomorrow and day after, this whole summit is about not about environment, but actually about how we achieve our targets. Everybody wants, no? We are sitting in this hotel, AC is on, this is all running on electricity. So we all need this. So how do you continue to achieve what we want to achieve? Our kids becoming, going to better institutions, being more financially independent, all of that, how that you can achieve will be discussed tomorrow and day after. So on behalf of the Habitats Trust and CMS Vatavaran, and of course the government of Andhra Pradesh, we welcome you all to the summit, and so that you can understand more about this. I think some fantastic lineup has been put up. If you look at the sheet that is provided, some of best minds of the country are going to be there tomorrow and day after. So I would request you to please come and spread the word for us. Thank you. Did very well. I'm happy to actually take questions if anybody has. తెలుగులో మా చెప్పమంటారా ఏదైనా ఆయన చెప్పినట్టు అంతరికి క్లియర్ ఐఎమ్ షూర్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ వెరీ క్లియర్ విత్ దాట్ ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్స్ నాట్ రిక్వైర్డ్ కదా is it required లేదు కదా okay see everybody understands so it's not an issue at all so కొంచెం నేను రెండు రోజుల్లో what is the program like I just want to take a minute to explain that in the meanwhile if you have any questions we'll be happy to answer that tomorrow so this is not just another conference let me be very clear we're not here just to talk we are here to inspire action inspire collaboration and 3 create a space where discussions lead to not just awareness but action and I think that's where media as both Rishikesh ji and Suresh Garu explained how and why we are here and what role does media play. So there are 4 key programs in the 2 days. Tomorrow are 2 programs and the day after 2. Tomorrow there will be inauguration and we have, as Mr. Rishikesh explained, that we have very eminent key players in the state. The right players who can make a difference. For example, we have people from the Andhra Pradesh Council for Science and Technology, the Andhra Pradesh Pollution Control Board, the Andhra Pradesh Biodiversity Board. These are the people who are actually supposed to be taking all the decisions, policies, planning, and use the ecological wealth that Andhra has because of its beautiful coastline, because of its beautiful biodiversity, that we can also be one of the well-developed state which we can be proud of. అంటే మనం అందరికీ చాలా గర్వం కదా అంత తొందరగా మనం అంత అన్ని కోట్లు జీడిపి లైక్ Rishikesh ji say everybody has targets right so does Andhra now because it's a new state we all want to prove that we can do it again but at what cost and like he said we already have models so why are we doing it in the same old way as we thought when we were united and when we thought Hyderabad was a model city is it a model city is the question. So these are all the questions that we will be raising. So tomorrow we will be talking a little bit in the inaugural session and then in the afternoon or in the evening we have a very interesting closed door event. Very select people are going to be there but all planners and programmers and people who will actually work on the ground to actually sit down and say why are we doing this and not this? What can we do? For example, in Andhra, the fisheries, the coastlines, the cyclones, what is the linkage and what can we do to as again to kind of make sure that the economic worthiness can be improved. So these are the questions that we will be talking about. Then the day 2 is where actually we've invited very important తెలుగులో మాట్లాడమంటారా ఓకే సరే డే 2లో మేము మల్టీ స్టేక్ హోల్డర్ డైలాగ్ చేస్తున్నాం మల్టీ స్టేక్ హోల్డర్ డైలాగ్ మేము కావాలని ఆ పేరు పెట్టాము ఎందుకంటే దాంట్లో వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్టేక్ హోల్డర్ ఇస్ మీడియా మంచిగా చెప్పారు సురేష్ గారు హౌ ఇంపార్టెంట్ మీడియా ఇస్ అండ్ వాట్ రోల్ దే ప్లే బట్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇస్ ప్లేడ్ బై అకాడమియా సివిల్ సొసైటీ NGOs అండ్ ఆల్సో కార్పొరేట్స్ బట్ కార్పొరేట్స్ని ఎక్కువ పిలవకుండా మేము మీడియా ఇంకా NGOs ఫోకస్ చేసి వాళ్ళిద్దరితో
ఎందుకంటే దే ఆర్ ద లాస్ట్ మైల్, రైట్? సో వాళ్ళతో పాటు డిస్కషన్ చేయాలి. ఎట్టా పార్ట్నర్షిప్స్ అండ్ కొలాబరేషన్స్ ప్లే అ రోల్ ఇన్ నాట్ ఓన్లీ క్రియేటింగ్ దిస్ డైలాగ్, దిస్ కోఆపరేషన్, ఈ పార్ట్నర్షిప్, బట్ యాక్షన్ ఆన్ గ్రౌండ్. కలిసి చేయాలి. నేను ఇక్కడ నేను చెప్పాను కదా, నేను ఢిల్లీ నుంచి వచ్చాను. నాకు ఏం చెప్పారు తెలుసా? నేను ఢిల్లీ నుంచి ఇక్కడికి వస్తున్నప్పుడు ఢిల్లీలో విన్నాను నేను ఇది ఇన్ ద కారిడోర్స్. ఏంటి, ఆంధ్ర వాళ్ళు ఒట్టి మంచి మంచి ప్రజెంటేషన్స్ చేస్తారు, గ్రౌండ్లో ఏమి ఉందండి అని చెప్పారు నాకు. ఇది నాకు చెప్పారు. నేను ఒక తెలుగు అమ్మాయి అయ్యి నాకు కొంచెం కోపం వచ్చింది. ఇదేంటి ఇట్ట మాట్లాడుతున్నారని. నేను చూపిస్తాను, కాదు గ్రౌండ్లో కూడా ఉంటుంది. తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చి చూస్తే ఉన్నారు, చాలా మంచి పనులు చేస్తున్నారు, కానీ వాళ్ళకి ఎక్కువ మందికి తెలియదు దాని గురించి. సో మేము వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేసి వాళ్ళు పిలుస్తాం. వైజాగ్ నుంచి వస్తున్నారు, వెస్ట్రన్ ఘాట్స్ మీద పనిచేసే ఆయన. హైదరాబాద్ నుంచి వస్తున్నారు కొంతమంది ఇక్కడే విజయవాడలో కూడా ఉన్నారు. గుంటూరు నుంచి ఎవరో వస్తున్నారు. వీళ్ళందరినీ కలిసి ఏం చేస్తున్నారు, ఎట్టా చేస్తున్నారు, హౌ కెన్ వీ డూ ఇట్ టుగెదర్ అండ్ అట్ అ స్కేల్ దట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్, అండ్ హౌ కెన్ వీ డూ ఇట్ ఇన్ కొలాబరేషన్. దట్స్ ద కీ. వీ ఆల్ నో గవర్నమెంట్ అంత చేయలేదు, అందరూ కలిసి చేయాలి కదా. అది ఎట్టా చేయగలం? బియాండ్ పార్టీస్, బియాండ్ కమ్యూనిటీస్ మనం ఎట్టా కలిసి పనిచేయాలి, అది చూడాలి. అది ఈ ప్రయాసం. నమస్కారం అండి అందరికీ. మనం ఏంటంటే ఇక్కడ మీడియా మీరు రిపోర్ట్ చేసినప్పుడు సైక్లోన్ వస్తే ఇలా వచ్చింది, అమ్మో ఇట్టా వస్తుంది, అమ్మో ఇంతమంది చచ్చిపోయారు, అమ్మో ఇదైపోయింది అంటే అందరికీ కేయాస్ వచ్చేస్తుంది. అసలు ఎందుకు వస్తుంది, ఏంటి ఆ డేటా ఏంటి, ఎక్కడి నుంచి బైట్స్ వస్తున్నాయి, అది వెరిఫై చేయకుండా కేయాసు అండ్ భయం అందరిలో పెడతాం మన న్యూస్తో. అది మాకు అనిపిస్తుంది. ఇన్స్టెడ్ మీరందరూ కలిసి ఒక నెట్వర్క్ పెట్టుకుని, ఒక సోర్స్ ఆఫ్ డేటా అథెంటిక్కో కాదో, వాయిసెస్ గ్రాస్ రూట్ లెవెల్లో ఎవరికి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, ఎంతమంది చచ్చిపోయారు అది ముఖ్యం కాదు. యాక్చువల్లీ అది కాదు మన ఫోకస్. మన ఫోకస్ అవన్నీ చూసుకుని మీరు దేని మీద ఫోకస్ చేయాలి. సమ్టైమ్స్ మీకు బైట్సే దొరకవు. మీరు అంటారు మేడం ఎవరు బైట్స్ ఇచ్చేవారు లేరు. అందుకోసం రౌండ్ 2 18th రోజు మనకి స్టేక్ హోల్డర్స్ మీరే అందరికన్నా ముఖ్యం. మీడియా మీరు అండ్ గ్రౌండ్ లెవెల్లో పనిచేసే వాళ్ళు మన సిఎస్ఓస్ అండ్ ఎన్జిఓస్ అంతే కదా, వాళ్ళే కదా మీకు బైట్స్ ఇచ్చేది. అందుకోసం వాళ్ళు వస్తున్నారు. అందుకని మీరందరికీ రిక్వెస్ట్, మీరు రండి, పార్టిసిపేట్ చేయండి. అండ్ వాళ్ళతో పాటు ఒక గ్రూప్ ఫామ్ చేసి మీకు ఎప్పుడు మీకు కొల్లూరులో ఏమైనా కావాలంటే ఎవరు హూజ్ ద రైట్ పర్సన్ టు గెట్ డేటా అండ్ హూజ్ ద రైట్ పర్సన్ టు గెట్ బైట్స్ ఫ్రమ్, రైట్? అది కావాలి మనకి, రైట్? జస్ట్ ఇక్కడ వెళ్ళిపోతున్నారు, ఇల్లు ఆక్కుపోతున్నారు, ఇది అయిపోతుంది అంటే దెర్ ఈజ్ ఓన్లీ డిస్ట్రెస్, నో రియల్ హోప్, రైట్? అందుకోసం we wanted media to participate in the round 2ది ఫస్ట్ డే పాలసీ ఉంది కదా. ఎవ్రీ డే మనం ఏం మాట్లాడుతున్నామో మేము ఇంగ్లీష్లో తెలుగులో బైట్స్ అంతా ప్రెస్ రిలీజ్ చేస్తాము, మీకు అందిస్తాము. అందుకోసం మీ ఈమెయిల్ ఐడీస్ కరెక్ట్గా ఉన్నాయో లేదో చూసుకోండి బయట, అండ్ అది మేము అందుబాటులో పెడతాం అందరికీ. ఓకే. Yeah, that's actually a good question. He's asking, are we only doing a conversation? What next? Isn't that what you're asking? Yeah. Yes, that's a very good question. Actually, the first beginning, obviously we will do follow-up. We will do. But our main objective is to create a space where everybody talks and collaborations and partnerships happen. Plus, highlight case studies that can be scaled up. Find, as he said, we have already models that are already available. Are the policymakers and planners aware about such models? That is the objective. So yes, the field action is more important, no doubt about it, but it has to start somewhere, and we are hoping that this is a good beginning to start with. And if I may add to what Vasanti just spoke about, in Assam we did a similar one, and where different departments were sitting. Now climate change department was saying we don't have money, whereas someone else was saying we have money, we don't know what to do. So within that meeting only
that partnership was formed and the action was taken. Yeah. So within that meeting itself, that partnership was formed and action was taken. So one is to follow up, like she said, to what happened, the minutes of the meeting. It's a long process, but also what happens in the meeting is also a lot of action orientation. So Andhra Pradesh is very I'll connect all the dots. Yeah, I'll keep it brief and I'll connect. Maharashtra is very unique. Andhra Pradesh is very unique because everybody thinks it's very dry. Wastelands. If you look at the wasteland atlas of India, a lot of Andhra Pradesh is considered as wasteland, which is not the truth. In fact, we were once part of Africa, and Andhra Pradesh is very much like Africa. It's called open savannas, right? Open natural ecosystems. Now, what you do in Maharashtra, for example, is Maharashtra, they grow paddy, rice, and no revenue. Very little revenue that comes from it. So after what they eat, there is nothing. So we said you must, for those farmers in Maharashtra, I'm sure it's true for Andhra also, land holding is 1 acre, 2 acre, something like that, very small. So Maharashtra government tried clubbing them, and nothing worked because no two farmers, because the boundary is mine, who will sell, forward linkage, backward linkage, nothing happens. So what we suggested Maharashtra is this one thing, to form a nature asset company. This is a company that will work on nature asset and will, for example, if a farmer switches from agriculture to say bamboo production, where will the farmer sell it, right? This nature asset company will be the link between, say, something like IKEA. IKEA needs so much bamboo, so much timber, right? And many other such companies that need such products, and they will form so that revenue will grow at 8% real year on year, right? 8% year on year, which is a real growth, is never heard about in such areas. So this is one model I told you, but there are several other models, because you cannot take a rubber stamp and stamp it everywhere, because Andhra will be different. Coastal Andhra is very different to say the western Andhra. So you cannot take the same solution that works for coastal Andhra. There you may have to look at different solutions. So our idea is to, because we have the expertise and we have the technology also, and some of the best people in the country and the world work with us, or we can get the best people from anywhere in the world to come and work and find a solution. What we do is we work with the government. See, a good idea everybody has. You will have a good idea, you will have a good idea, I will have a good idea. That never works with government, right? Government has a mandate, and that is what they care about. So if you go to a collector and solve their problems, or if you go to a department and solve their problems, I think that is where work gets done. So our solutions are targeted towards what is, in this case, will be what is Andhra Pradesh requirement. If Andhra Pradesh needs this, this is what you should do. Rather than saying Maharashtra did this, you should also do that. That doesn't work. So we, as part of this discussion, we will give solutions that are for Andhra Pradesh, which are catered coming from Andhra Pradesh and not from some outside state or outside the country. So that is the approach that we take to solving, because Andhra Pradesh is already very rich, if you ask me. Yeah. So if you ask me what is the study, there is a whole document that was prepared inside, where I'll tell you the process. The process is Andhra Pradesh, on paper at least, has fantastic commitments made to economy, to environment, to climate change mitigation, to environment and forest departments, to pollution control. They have targets. But at least in the secondary research that we did, we haven't come across any action to back it. It's one thing to put it on paper, but we never found anything that was, how will you achieve that target? No, target anybody can set up. I can set up that I will walk 10 kilometers every day. I'm walking 2 kilometers every day. So that makes no sense. So similarly, Andhra Pradesh also has these beautiful targets,
What we are now doing is this consultation is the second step. We did the first step of doing secondary understanding of what Andhra Pradesh wants to do. This conference or this meeting is the second step where you actually listen from the stakeholders who are decision makers, right? Once you listen from the decision makers, then comes the third stage, that what solution will work, because this is on paper what it wants. This is the ground reality, that this department may not have a budget. This department, two departments are not talking to one another, things like that. So once that is understood, then only you have to come up with a solution. So that is going to be the approach. I'm sorry I gave you a general answer, but it would be wrong of me. And nobody is there to manage what happens when Yeah, so we didn't promote teak. In fact, we are saying Maharashtra, teak does not belong to Maharashtra, the Vidarbha region, right? But it is standing. No, I'm telling you. So, no, I'm telling you how we are, but there is a lot of teak there. Now, what we are saying is ecologically, teak is not doing a lot of function, right? So, you're not getting ecosystem services. So, you remove teak, which will be sold for money, and you actually bring back native vegetation, which will also give you ecosystem services and money, provisional services, both. So what is it for Andhra Pradesh, right? Andhra Pradesh may not have so much teak like say Vidarbha region has. It may have something else. Grasses today hold more carbon than a standing deciduous forest, and they put it inside the soil, which is even better. Otherwise you cut a tree and you burn it, carbon is released back into the atmosphere. But grasslands of Andhra Pradesh will hold all the carbon and dump it in the soil, which is far more better than planting trees. So you don't plant trees where you have grasses. You don't do that. So will be wrong of me to sit here and come up with some solution, because that is what happens. Consultants will come in and they'll tell you solutions which never work. We are not consultants. We are problem solvers. And we work with the governments. So that is the idea. You work with the government, see where their priorities are, and then marry the two. That is what we do. So Maharashtra, I give you an example to make you understand, but we are not saying what happened in Maharashtra should happen in Andhra Pradesh.